Right, now look at this worksheet. In the first worksheet, we have taken the worksheet data like this. Price of a book, quantity, total price are aligned into columns. Now I have aligned those things into rows. Put change now price of a book is available in B19 cell. B19 cell. Very quickly want to give the answers for this, right? Quantity is displayed in B20, C20, D20, E20. Now here total price should be calculated. No, what should be the formula? Equal price of a book is 10, quantity 1. Then which number should be multiplied? Which cells should be multiplied? Equal B10, B19, sorry, B19 into B20. Then on. B2. B19 into B20. These two numbers should be multiplied now. Right? Now I will press enter key. Now tell me what should be the now. First of all, now here we must add dollar sign. Now how you can find out whether you are going to add the dollar sign for a equation for the formula. If you can find out any value, if it is in a cell like this. Now look at B19. After B19, there's no data. Before B19 also, there's no data. It is absolute, no? That absolute කියන්නේ මේ තනි වෙලා ඉන්නේ. දැන් ක්ලාස් එක අපි තුන් පන්තියේ කෙලවරේ තනියම ළමයෙක් ඉන්නවා. අනිත් ටික ඔක්කොම මේක උඩ ඉන්නේ. එක ළඟ ළඟ ඉන්න ගොඩක් අය. එතකොට එයා තනි වෙලා වගේනේ. අනේ වගේ මේකත් නේද? මේ values ගාව තවත් values තියෙනවා. මෙයා ගාව මොකුත් නැහැ. අපි යාට absolute කියනවා. අනිත් එක තමයි number 10 should be used by each and every other value to take the answer. දැන් මෙහෙමනේ දන්න ඕන. 10 into 1, 10 into 2, 10 into 3, 10 into 4. Now you can understand 10 should be absolute. නේද? ඒ absolute වෙන්න ඕන. හරිද? එහෙනම් මට කියන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මෙතන normally එන්න ඕන answer එක ඩොලර් හිතන්න එපා දැන්. මෙතන නිකන් එන්න ඕන answer මොකද්ද? First one okay B19 into B20. Here should be B19 into C20. In this place, this should be B19 to D20. 20. Yes, D20. Last one also it should be B19. Now you can understand B19 is common for all. It should be absolute value. It should be common for all. B19 into E20. Okay. Now, before adding dollar sign, we can look at what is a normal function or formula should be there. Now you can understand B19 is everywhere. But B20 is changed to here B, C20, D20, E20. Blue color underline range cells are changed, but red color underline cells are not changed. Then can you tell me directly, can you tell me what should be the final answer? මොකක්ද මේ අන්තිම answer මට කියන්න බලන්න එහෙනම්. Now very clearly you understood what is the absolute value. මට එක answer එකක් කියන්න බලන්න මේක අපි දාන්න එකක්. Equal. Now B19 is selected as absolute value, then it's okay, no? Then how you can convert B19 into absolute value? B19, no, yes. Add dollar sign before B. Dollar B. Dollar B. Dollar 19 into B20. Right. Tell me another answer also. Another answer mean what? One of dollar sign can be removed now. Before B or before 19, it should be the question. That be on a common වැඩේ මේක. First of all, you want to find out the absolute cell. Then add dollar sign before, later, and before column. It's okay. Earlier I told you in the part 2 papers, we have question like this. Then you have chance to add dollar sign both places. Now, also I said you in part 1 paper, some questions are there.
we should consider which dollar sign can be removed. හරිද? part 1 එකේ සමහර question වලදී මේ dollar sign එකක් විතරක් අපිට දාන්න වෙනවා. නැත්නම් එකක් විතර දාපු question අහනවා. එහෙනම් මට කියන්න ඔයා මේක අයින් කරන්නේ මොන ඩොලර්ද? before B or before 19? Before B. Before B. Before B. Because you can see B is everywhere. පොඩ්ඩක් ඉන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මෙහෙමයි. ඒක එහෙම වෙන්නේ නැති වෙයි. අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේකේ. දැන් පුතේ මෙතන මම ලිව්වේ ඇත්තටම එන්න ඕන ෆන්ක්ෂන් එක. එන ෆන්ක්ෂන් එක නෙමෙයි. දැන් මෙහෙම කපුරුත් මේක වෙනස් වෙනවා. තව පොඩ්ඩක් වර්ධිනා මාත්‍රිය හිතන්න ගිහිල්ලා. හරි. මම ලිව්වේ මොකද්ද? එන්න ඕන ෆන්ක්ෂන් එක නෙමෙයි. එන්න ඕන ෆන්ක්ෂන් එක. එන ෆන්ක්ෂන් එක නෙමෙයි. එහෙනම් before B කියන එකේ අවුලක් වෙයි. දැන් මේ ලිව් එක බලලා ආන්සර් එක දෙන්න බෑ අපට. දැන් මෙතන අපි ලිව්වේ එන්න ඕන එකනේ. නේද? එන විදිය වෙනස්. අපි කොපි කරලා බලන්න ඕන. එහෙම කොපි කරලා බලන්න බෑ අපේ පේපර් එකනේ. අපි ඒ නිසා එහෙම බලන්න නැතුව ආන්සර් එක ගන්න ඕන. $B $19 should be the answer is okay. Now, first of all, you see that it is correct, you know. B19 should be absolutely okay. Now, don't look at any of these answers. Just think about which side we are going to copy this function. දැන් ඔය හිතන්න මේ function එක formula එක copy කරන side එක. ඒ side එක නෝට ගත්ත ඒ answer එක ලියමුනේ. We are going to copy this formula on the same row. Same row. නේද? We are going to copy this formula on the same row. Because of that, what happened? Because of that, row number is not changed. එහෙනම් මේකේ row number තමයි change වෙන්නේ නැත්තේ. column letter එක change වෙනවා. නේද? column letter එක change වෙනවා. එහෙනම් කොහොමද දාන්නේ? අනිත් answer මොකද්ද? අනිත් answer එක වෙන්න ඕන $B 19 into B20. දැන් ඔයාලා මේ අර උඩ ලිව්ව ටික ඔක්කොම අමතක කරන්න. උඩ ලිව්වේ අපි ලිව්වේ වෙන වැඩේකට. උඩ ඒවා අපි ලිව්වේ ඇබ්සලූට් කෙනා හොයාගන්න. ඇබ්සලූට් වෙන්න ඕන කෙනා හොයාගන්න. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඔයා ඩොලර් සයින් එක ඉස්සරවම මෙන්න මේ B19 දැම්මා. ඒ වැඩේ ඕකේනේ. ඒක කොහොමත් අපිට දැන් ක්ලියර්නේ. B19 should be the absolute value is okay. Before the B and before the 19 we have added it. Now what is the question? Which dollar sign can be removed? How we can understand it? You want to think about which side you are going to copy this formula. We are going to copy this formula on the same row. When you copy the function on the same row, row number is not changed. Column letter is changed. Then $B19 into B20 also okay. Right. Now we type the answer. අපි answer එක type කරලා බලමු එහෙමනම්. හරි normal එක අපි බලලා ඉස්සරවම. Now here we have formula without dollar sign. දැන් මේකේ ඩොලර් මුකුත් නැහැනේ. B is changed to C. C is changed to D. පේනව නේද? B is changed to as C. C is changed to as D. D is changed to as E. Next, B is C, C, D, D, E. ඒක පැහැදිලි නේද? Then, column letter is changed here. Column letter is changed. No? With the row numbers 19, 20, 19, 20, 19, 20, 19, 20. Why row number is not changed? Because it is same row. නේද? copy කරද්දී same row න row number change වෙන්නේ නැහැ කිව්වා ඉතින්. ඉතින් හරිනේ වැඩනේ. ඔන්නෝමයි තියෙන්නේ. Now what we are going to do? Now we understood B19 is the absolute no. Then I will add dollar sign before B and also before 90. Press enter key. Drag it. B19 absolute for all. It's working now. B19 absolute. Now what we remove?
before 19 no. Now before 19 මම මෙයා remove කරා enter කරා. Now drag it. Again B19 is there. As like B19 තිබුණා. හරි නේද? ඔන්නම එන්නේ නං. නම් මේකයි මම ඔයාලට මේ point එක කියන්නම්. ඔන්න මේ ටික තේරුම් ගන්න තමයි අපි අර මුලේම ලිව්වේ. මම කිව්වනේ වෙලාවේ මේක ලියනකොට මේක පොඩි දෙයක් කියලා ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන්. එනකොට බැරි වෙනවා අන්තිම question එක කියලා. බැරුණා කියන්නේ ගොඩක් ලකුණු ගන්න නැහැ කියලා මම කිව්වේ හේතුව මේක බැරි වෙනවා. මේ ඒ ටික නැත්තම් ඈ. එහෙනම් මම කියන්නම් totally මෙන්න මේ ඔයාලට ලේසියෙන් මත යන point එක මේකේ. One rule you want to remember, the common rule. There are common two rules we discussed earlier. No, when copying formulas on the same column letter is not changed, row number is changed. It's the first rule. Second rule, when copying formulas on same row is not changed, column is changed. Sorry, when copying formulas on same row is not changed, column is changed. It's okay. Another. Then when you find out any absolute cell mean what? There's a one value in one cell. It will be used by many other cells to take the calculation. It can be called as absolute cell. How you can convert normal cell into absolute cell? Add $sign. Where you can add $sign? Before the column letter and before row number. Before column letter and before row number, you can add $sign. According to the site, according to the column, according to site, we are going to copy the function. You can remove $sign. No, when we are going to copy the formula on the same column, then column letters are not changing. No, then you can remove $sign before A. ඔයා මොනවා හරි copy එකක් කරන්නේ column එක දිගේ නම් නේද? column change වෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් column එකට කලින් දාන $1 එක අයින් කරත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. But when you are copying the formula on same row is not changed, no? Then before the row number, no need $sign. එහෙනම් row number එකක් දිගේ copy එකක් කරනවා නම් row number එක change වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට row number එකට $ඕනේ නැහැ. හරිද? ඔන්න ඔය තමයි තියෙන්නේ. ඔය ටික පාඩම් කරලා තියාගන්න. දැන් මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් වෙනවා වගේමයි මේක පාඩම් කරලා ලොජික් එක තියාගන්න හිතේ. මේ මතක තියාගන්න එනවා. part 2 එකේ මේකෙන් ලකුණු 10 question එක එනවනේ. part 1 එකේ MCQs කීපයක් තියෙනවා. $sign එක આવුත් මේ part 2 මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. සමහර අරෝද වල $sign එක සම්බන්ධ question එකක් part 2 එකේ එන්නේ නැහැ. සමහර කාලවල එනවා. ඉතින් ආවොත් එහෙම ගොඩක් වෙන මම අර කිව්වේ ලකුණු අඩු කරන්න කට්ටිය. සමහරලා $sign එක ඕනද නැද්ද කියලා සමහරට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට කොහොමද තින් වැරදි. හිතාගෙන එනවා හරි ඔක්කොම කියලා. නමුත් අන්තිමට වරදිනවා. එයා දන්නෙත් නැහැ $sign එක ඕනද කියලා. දැන් එකාංශ එකක් අනු නිගාංශ ටික හැදෙන්නේ. ඒතකොට ලකුණු අඩු වෙනවා. හරිද? එහෙනම් මේ worksheet එකත් මම ඔයාලට දානවා. Excel මේ WhatsApp එකේ කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් මේක කරලත් බලන්න. හරිද? මේකේ note එක ලියා ගන්න ඉන්නේ මදිම මම දැන් 10 කාලේ තව පන්තියක් තියෙනවා. මම 8 පටන් ගන්න දාගෙන හිටියේ. පොඩ්ඩක් පරක්කු නිසා වෙලාව මදිනවා. 10 15ට පන්තියක් තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් අවසන් කරන්න වෙනවා. note එක ලියන්න වෙලාව මදිනේ. මම මේකේ note එකක් හදලා දාන්නම්. හදපු එකක් තියෙනවා. මම ඒක දාන්නම් ඔයාලට. මේකමයි තියෙන එක ලියා ගන්න. තව අපිට මේකේ තියෙන්නේ ප්‍රස්තාර ටික. මෙන්න මේකේ question ටිකක් තියෙනවා. මම ටිකක් දාන්නම්. ඔයාලට බලගත්තා. MCQ මේකේ තියෙනවා. ඒක බලන්න. මේ worksheet එකේම තියෙනවා ඒවා. MCQ1 MCQ2 කියලා තියෙනවා. ඒවත් බලන්න. අපිට ඒ තුලා තියෙන මේකේ ප්‍රස්තාර charts ටික ඒ ටික අපි කරමු. එක දවසක් යන්නේ ඒකට පොඩි ලා කරහැයි. අපි එක දවසේ ඒක කරලා මේ මොනවද මේ access එක නෝ මම මෙහෙම කරන්නම්. ඔයාලා exam ළඟ එන හින්දා exam එක ලකුණක් හොඳ ලකුණක් ගන්නත් ඕන නිසා මේක third term එකනේ. අපි access එකේ question එක කතා කරමු. මම ඔයාලට ඒ question එකේ ලකුණු ටික ගන්න විදිය කොහොම හරි කරලා දෙන්නම්. පාඩම අපි ඉනිසියල් කරමු. දැන් පාඩම ඔක්කොම ගන්න ගියොත් අපිට වෙලා මදි. මම question ටිකක් අරගෙන ඔයාලට ලකුණු ටික ගන්න වැඩි කියලා දෙන්න. copy කරන්න නෙමෙයි කියන්නේ question එක දෙන්නේ නැහැ. එහෙම දන්නේ නැහැනේ question අපි. නමුත් ඒකේ පාඩම කතා කරනකොටත් අපිට question එක දිහා බලලා ගොඩක් දේවල් ලියන්න පුළුවන් ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒක කරමු. තුරාර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ exam එකේ. හරිද? එහෙනම් ඒ වැඩි ඊගව සති කරමු. අද නම් අවසන් කරන්න නේ. note එකක් මම දාන්න කියලා ලියා ගන්න. හරි එහෙනම් මම අවසන් කරා.